Dear students, welcome to Sadhana. Dear students, ఈ వీడియోలో SSC MTS ఎగ్జామ్ 11th July 2022 జరిగినటువంటి ఈ ఎగ్జామ్లో థర్డ్ షిఫ్ట్లో ఇచ్చినటువంటి పేపర్లో క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్ సెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 43? సో యావరేజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి n+1/2 అనేది యావరేజ్ అవుతుంది. సో ఉన్న న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 to 43 కాబట్టి 43 + 1/2 44/2 అంటే ఆన్సర్ మనకి 22. ఆన్సర్ ఈస్ 22. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, A:B:C is given as 2:3:7. Then what is 2A:3B:7C? 2A అంటే 2 2s 4 అవుతుంది, 3B అంటే 3 3s 9 అవుతుంది, 7C అంటే 7 7s 49 అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. A person buys some bananas at ₹5 per dozen and sells them at ₹4 per dozen per banana. What is his gain percentage? సో కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి Y per dozen అనుకున్నారు కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ Y/12 అవుతుంది పర్ బనానా. అట్లాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ బనానా Y/4. సో ద రేషియో బిట్వీన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ Y క్యాన్సిల్ ఈజ్ 1:3. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అతనికి 2 parts వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ 1 part కాబట్టి ఆన్సర్ 2 parts ప్రాఫిట్ అంటే 200% అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ 4x + 3 divided by 18 divided by 3 into 4 plus is equal to 12 into 3 plus 5 divided by 2 into 4 divided by 2. Then what is the value of x అని అడగటం జరిగింది. ఫస్ట్ మనం 2x + 3 అలా ఉంచేసి 12 into 3 36 plus 5 41 into ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ డినామినేటర్ని రైట్ సైడ్కి వెళ్తే అది న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది. బట్ 18 divided by 3 6 into 4 24 24 plus 2 26 by 2 into 4 8 divided by 2 4 is equal to 2x + 3. So 2 table 13 times, 2 table 2 times, 2 table cancel here 20.5 times. So 13 20s 260 plus 13 halves 6.5, 260 plus 6.5 266.5 plus 3 ఇటు సైడ్కి వస్తే -3 అవుతుంది is equal to 2x. Therefore 2x is equal to 263.5 అవుతుంది. x is equal 131.75 అవుతుంది. బట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ is the correct answer. A toy is in the shape of cylinder surmounted by hemisphere అంటున్నారు. అంటే ఫస్ట్ మనం సిలిండర్ తీసుకొని దాన్ని సర్మౌంటెడ్ బై హెమిస్పియర్ అంటే దానిపైన హెమిస్పియర్ తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది టాయ్. సో ఫస్ట్ మనం హెమిస్పియర్ టోటల్ టాయ్ వాల్యూమ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి సిలిండర్ వాల్యూమ్ ప్లస్ హెమిస్పియర్ వాల్యూమ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో హెమిస్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్ మనకి 2/3 πr³ అని తెలుసు. r³ అంటే 6³ అంటే 216 యూనిట్స్ అవుతుంది. 3 క్యాన్సిల్గా 72 times. సో 144 π అనేది ఈ హెమిస్పియర్ యొక్క వాల్యూమ్. సిలిండర్ వాల్యూమ్ మనకి πr² h అని తెలుసు. సో రేడియస్ అనేది రెండుకి సేమ్ ఉంది కాబట్టి 6 into 6 into h. హైట్ టోటల్ టాయ్ యొక్క హైట్ 15, టోటల్ టాయ్ యొక్క హైట్ 15 అని ఇచ్చారు. అయితే సిలిండర్ హైట్ కావాలి మరి. సో దీంట్లో టాయ్ హైట్లో హెమిస్పియర్ యొక్క రేడియస్ 6 యూనిట్స్ పక్కన పెడితే ప్యూర్ సిలిండర్ హైట్ 9 యూనిట్స్ అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ 9 6 are 54, 54 6 are 324 π అవుతుంది. సో ఆన్సర్ 468 π is the answer. Fourth option is the correct answer. What is the average of cubes of first 7 natural numbers? So the average of cubes of first 7 natural numbers is n into l + 1 whole square by 4 అనేది మనకి యావరేజ్ అవుతుంది. సో n అంటే 7 into 8 square by 4. 64లో 4 16 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 7 16s 112 అనేది యావరేజ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్స్ అవుతుంది.
Next question. A purchased a book for 1600 rupees. He sold it to B at a loss of 10% and B sold it to C at a loss of 20%. At what price did C purchase the book? So A నుండి B కి 10% లాస్తో వెళ్ళేది కాబట్టి 90% ఆఫ్ 1600. ఇది B యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది. అట్లాగే C 20% లెస్ కొన్నాడు కాబట్టి 80% ఆఫ్ అవుతుంది. 2 zeros cancel, 2 zeros cancel. 8 16s 128, 128 into 9, 1080 plus 72, 1152. So the answer is third option. The table below shows the number of bags of cements of 5 different brands sold by a shop on a particular day. The weight of each bag of cement is same and is equal to 45 kg. What is the total weight of cement for all bags taken together? సో ఇక్కడ టోటల్ వెయిట్ అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఇంటూ 45 కేజెస్. అంటే మన ఆన్సర్ 45 అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9 అయి ఉండాలి. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 9 ఏ ఆప్షన్స్లో ఉందో ఫస్ట్ చూసుకోండి. మల్టిప్లై చేయకుండా మనం ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. 1 + 5 6 ఇది మ్యాచ్ అవ్వటం లేదు. 8 + 7 15 + 5 20 ఇది మ్యాచ్ అవుతాం లేదు. 8 + 5 13 ఇది మ్యాచ్ అవుతాం లేదు. 4 + 5 9 ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఎన్నో యాడ్ చేయకుండా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. A alone can be a piece of work in 7 days, while B in 10 days. In how many days will they complete the same work if they work together? So, ఇలాంటప్పుడు మనం just simply product of the days by sum of the days తీసుకుంటే సరిపోతుంది. 70 by 17. Our answer is 70 by 17 months. What is the least number which when divided by 80, 24 and 36 leaves 3 as a remainder in each case? సో ఎప్పుడైనా సరే మనం లీస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోమని కామన్ రిమైండర్ కనుక ఇస్తే మన ఆన్సర్ LCM + 3 అవుతుంది. సో 18కి 24కి 36కి LCM 72 అవుతుంది. సో 72 + 3 our answer is 75. So first option is the correct answer. A piece of work can be done by P and Q together in 24 days and same work can be completed by R alone in 60 days. If P and R together can do the same work in 36 days, then find time taken by Q to complete the same piece of work. So first మనకి PR information ఉంది, R information ఉంది. దాని నుండి ఫస్ట్ మనం P కనుక్కుందాం. So P is equal to product of the days by, that is 36 into 60 by difference of the days తీసుకోవాలి. So 12 table 3 times, 12 table 2 times, 2 table 30 times. So P alone 90 days of days. అట్లాగే P and Q కలిపి 24 days. కాబట్టి Q వాల్యూ కావాలి కాబట్టి మరలా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది డేస్ తీసుకో. 90కి 24 ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ 66 అవుతుంది. 6 table 15 times, 6 table 11 times. 15 24 360 by 11. So దీంట్లో మనకి 32 11s cancel అవుతుంది. 32 8 by 11 days is the time taken by Q alone to complete the work. If 80% of A is 13 more than 90% of B and ratio of 40% of A to 60% of B is 10:9, then what is the value of A minus B? 80% ఆఫ్ ఏ అంటే మనం ఫస్ట్ ఏకి బికి మధ్య రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈ రిలేషన్ తీసుకున్నామండి. 40% ఆఫ్ ఏ అంటే 40% ఆఫ్ ఏ ఈజ్ టు 60% ఆఫ్ బి ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 10:9. సో పర్సెంట్ క్యాన్సిల్, 0 0 క్యాన్సిల్. 2 table 2 times, 2 table 3 times. 3 table రైట్ సైడ్ 3 times, 2 table రైట్ సైడ్ 5 times. కాబట్టి ఏకి బికి రేషియో 5:3 అని తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ 5:3 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 80% ఆఫ్ ఏ అంటే 5x ఈజ్ 90% ఆఫ్ బి అంటే 3x. సో విచ్ ఈస్ 13 మోర్ అన్నారు కాబట్టి +30. 80% ఆఫ్ 5x అంటే 4x అవుతుంది. 90% ఆఫ్ 3x అంటే 2.7x అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ +30. 2.7x రైట్ సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే 1.3x ఈజ్ ఈక్వల్ 13, x ఈజ్ ఈక్వల్ 10. కొన్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ A మైనస్ బి వాల్యూ.
ఏ వాల్యూ 5x, b వాల్యూ 3x, a మైనస్ b అయితే 2x అవుతుంది. x 10 అని తెలుసు కాబట్టి ఆన్సర్ 2 10s are 20 అవుతుంది. The following bar chart shows the runs given and overs bowled by a bowler in 6 different matches. What will be the economy rate of the bowler for all the 6 matches taken together? సో అన్ని మ్యాచెస్లో కలిపి అతను ఇచ్చినటువంటి స్కోర్ కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే 293 ఉంది బై total number of overs 90, 27, 33, 41, 48. So 48 could approximately 648s. 288, 50, 6.1. So best option is fourth option. The difference of two numbers is 24, while sum is 120. Which of the options below can be the ratio of those two numbers? సో రేషియో అనేది మనకి బిగ్గర్ నెంబర్ కావాలి అంటే సమ్ ప్లస్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి 120 + 24. అలాగే స్మాలర్ నెంబర్ కాబట్టి సమ్ మైనస్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలంటే 120 - 24 టేబుల్ క్వాంటిటీస్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. సో 5 + 1 6, 5 - 1 4. The expected ratio is 3:2. But the second option is the correct ones. In a can, there are tents of same shape and size. Each tent is cylindrical up to a height of 4 meters and conical above each. The diameter of the bases of the cylinder and cone are both 10.5 meters, and slant height of the conical part is 10 meters. It's a total of 3,861 square meters of canvas is used in making all the tents. Then how many tents are there in the can? సో ఇక్కడ టెంట్ అనేది సిలిండర్ పైన ఫోన్ బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క టెంట్కి మనకు కావాల్సినటువంటి క్యాన్వాస్ క్లాత్ అనేది సిలిండ్రికల్ యొక్క కన్వర్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్లస్ ఫోన్ యొక్క కన్వర్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా రెండు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంది. సిలిండర్ యొక్క కన్వర్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక తీసుకున్నట్లయితే 2πRh అవుతుంది. 2 × 22/7 radius is given as 10.5 meters and height of the cylinder is given as 4 meters. 7 cancel 1.5 times. 2 × 1.5 3, 3 × 4 12, 12 × 22 is still 64. So here the diameter is given as 10.5, radius will be by 2, by 2, 2 times cancel. So answer is 132. 132 is the cylinder. Coming to pole యొక్క కన్వర్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా మనకి 1πRL అవుతుంది. π అంటే 22/7. Radius 10.5/3 into L is given as 10. 7 cancel here, 1.5 times, 2 11 times cancel. So 165 is the conical tent required. Total canvas cloth required is 297. So ఇలా 297 square units తో n నెంబర్ ఆఫ్ టెంట్స్ కనుక బిల్డ్ చేస్తే టోటల్ క్లాత్ మనకి 3861 అని చెప్పారు. కాబట్టి 297 ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 13 times cancel అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ such tents can be built are 13. The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 7% per annum is double the compound interest on 1,000 rupees for 2 years at 10% per annum compounded annually. What is the sum placed on simple interest? సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 7% చొప్పున 2 yearsకి 14% వస్తుంది. సో 14% ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 yearsకి 10% చొప్పున 21% ఆఫ్ 1,000 rupees వస్తుంది. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డబల్ అని ఇచ్చారు. బట్ ఇంటూ పర్సెంట్ క్యాన్సిల్, 2 7s 14 cancel here 3 times, 14 1 time. Therefore P is equal to 3,000 rupees is the required principal amount. The price of kerosene is increased by 10% every year. The current price of the kerosene is 50 rupees per liter. Then what will be the kerosene per liter after 2 years? So every year 10% increase అయితే 2 years లో ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్ 21% అవుతుంది. కాబట్టి 21% ఆఫ్ 50 అంటే
క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 10.5. సో 50 రూపీస్కి 10.5 యాడ్ చేస్తే న్యూ ప్రైస్ 60.5 రూపీస్ అవుతుంది. In an election between two candidates, the total number of votes polled were Y. Out of these, 40% votes were declared invalid. The winning candidate got 60% of the valid votes, while the other candidate lost by 6,000 votes. Find the value of Y. So Y total number of votes కాబట్టి దాంట్లో 40% ఇన్వాలిడ్ కాబట్టి వ్యాలిడ్ ఓట్స్ 60% తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి వ్యాలిడ్ ఓట్స్. వ్యాలిడ్ ఓట్స్లో విన్నర్కి 60% వస్తాయి, లూజర్కి 40 వస్తాయి. కాబట్టి డిఫరెన్స్ అనేది 20% అవుతుంది మెజారిటీ. దిస్ బికమ్స్ ది మెజారిటీ. దట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 6,000. సో 0, 0, 0, 0 cancel. 6 10 times cancel. 2 5 times cancel. So 100 into 100 సైడ్ తీసుకున్నట్టయితే y is equal to 10,000 into 5 uses 50,000 is our answer. The volume of a cube is 512 cubic units. What is the length of each side of the cube? So volume అంటే s cube equal s cube is equal 512. 512 మనం 8 క్యూబ్గా ఊహించుకోవచ్చు. కాబట్టి సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్లో 8 యూనిట్స్ అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ is the correct answer. Find the average number of average of the numbers appearing on all 6 faces of cubical die numbered 1 to 6. So 1 to 6 numbers at average కావాలి కాబట్టి n plus 1 by 2 అనేది average అవుతుంది. కాబట్టి 6 plus 1 by 2 that is 3.5 is the average. A person covers a distance of 7.5 kilometer at a speed of 25 meter per second. What is the time taken by the person to cover the mentioned distance? So time అడుగుతున్నారు కాబట్టి 7.5 kilometer by 25 meter per second మనం కిలోమీటర్ per hour లోకి మార్చినట్లయితే 18/5. So this gives us the hours. Hours మనం మినిట్స్లో కావాలంటే into 60 చేస్తుంది. So 5 times cancel అవుతుంది. Decimal 0 cancel. 6 table 3 times cancel. 3 5s 15. 75లో 5 times cancel అవుతుంది. So answer is 5 minutes only. Third option is the correct answer. The following pie chart shows the sectors representing the shares of the number of bottles sold by each of 7 different shops in terms of central angles with respect to total number of bottles sold by all the 7 shops taken together. If the total number of bottles sold by all 7 shops together is 1500, then what is the number of bottles sold by S4? S4 is forming 54 degrees out of 360 degrees, where total bottles are given as 1500. So we can cancel 18 table 3 times, 18 table 20 times, 0 0 cancel, 2 table 75 times cancel, 3 75s, 225 is our answer. Simplification of the question ఇవ్వడం జరిగింది. 17 divided by 34 into 1/2 plus 12 divided by 6 into 2 go into 2 4 minus 3 divided by 6 into 1/2 5 into 1/2 is 5/2. So 1/2 minus 5/2 is 4/2. 4/2 by 2 at 2. So 4 minus 2. Answer 2. 2/5 of market price of an item is equal to 4/7 of its cost price. If a discount of 15% is given on the sales, then what is the approximate profit percentage? 2/5 of market price is given as 4/7 of cost price. If I take relation between cost price and market price, 2 cancel, 7 brought left side, so 7:10 is the cost price and market price. And 15% discount is allowed on the sale. Therefore, 15% discount అన్న ఇచ్చారు అంటే 85% of cost price కి ఆర్టికల్ అమ్మడం జరిగింది. Therefore, selling price is 85% of 7. So 85% of 10.
డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే 8.5 అమ్మటం జరిగింది. 7 కొన్న ఆర్టికల్ని 8.5 అమ్మారు కాబట్టి ప్రాఫిట్ 1.5 అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ 7 into 100. 0 డెసిమల్ క్యాన్సిల్. 150/7. 150/7 అంటే 2 7s 14, 10, 177. So 21 point something percentage is our answer. A train crosses a stationary pole completely in 18 seconds and a bridge completely in 44 seconds. The length of the bridge is 650 meters. What is the length of the train? So, L1 అనే ట్రైన్ లెంగ్త్ క్రాస్ అవడానికి 18 సెకండ్స్ పట్టింది. సో ట్రైన్ లెంగ్త్ ప్లస్ 650 మీటర్స్ క్రాస్ అవడానికి పట్టినటువంటి టైము మనకి 44 సెకండ్స్ అయింది. అంటే డిఫరెన్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే 650 మీటర్స్ డిస్టెన్స్కి ఎక్స్ట్రా ఎంత టైం పట్టిందో చూసుకున్నట్లయితే మనకి 26 సెకండ్స్ పడుతుంది. సో 650 మీటర్స్కి 26 సెకండ్స్ అయితే 18 సెకండ్స్కి ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తాం. సో 2 టేబుల్ 13 times, 2 table 9 times, 13 table 50 times. 59s are 450 meters is the length of the train. బి ఎస్ఎస్సి మరియు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ కావాలనుకుంటే మన సాధన ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీకోసం మొత్తం అన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలా డీటెయిల్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడతాయి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన సాధన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్